பாலி பேர்ட் பார்க். பறவைகள்னாலே நம்ம மைண்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு வர்றது கழுகாக தான் இருக்கும். ஆனால் அதை விட பல வகையான பிரம்மாண்ட அழகோட பல அபூர்வமான பறவைகளும் அதோட உள்ளுணர்வை பதிவு பண்ணுற ஒரு சூப்பரான ஷோவையும் இந்த பகுதியில் பார்ப்போம். ஃப்ளமிங்கோ. Vamos a gozar, mamita. Eso es. Sube, 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 sube. Yes, good. Look at mommy right there and smile. Oye, mamita linda, te estoy invitando a mi fiesta. Escucha mi salsa buena. எட்டர்னல் சர்ச் சேனலுக்கு நீங்கள் புது விவராக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப், லைக் பண்ணிவிட்டு இந்த பகுதியை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை காமெண்ட் பண்ணுங்கள். How much is the ticket? The ticket for one person 385,000 rupiah, sir. This one. 385. Yes, 385. Okay. What is there inside? We have some activities inside like a bird show and bird feeding. For the next activity, we have komodo feeding. So it's like 4 lakh. 4 lakh. Okay. Yeah. One ticket. One ticket. Where are you from, sir? India. This one your ticket, and also this ticket. Can I have this? Yes, sure. You can take it. Thank you. Thank you. Have a good day, sir. இது கொஞ்சம் விலை அதிகமாக தான் தெரியுது, பட் ஆனால் ஒர்த்தான்னு தெரில. பட் என்ன பண்ணுறது, போய் தான் ஆகணும்னு ஆரம்பிச்சு கடமைன்னு வந்தால் செஞ்சு தர ஆகணும். வாங்கிட்டேன். கிட்டத்தட்ட 4 லட்ச ரூபா வருது இதோட டிக்கெட்டு. ஓப்பனிங்லேயே வர்றவங்களை வெல்கம் பண்ணுற மாதிரி ஆஃப்ரிக்கன் பேரட், காக்டைல், மக்காவ்னு ஒரு க்யூட்டான குரூப்பை பார்க்க முடிஞ்சது. இங்கே ஒரு நர்சரியும் இருந்தது. அதில் இன்குபேஷன், ஹேட்சிங் எப்படி நடக்கும்னோ சில குட்டி குட்டி பறவைகளையும் பார்க்கலாம். We have feeding komodo. It's only one time a day. If you want to see first. கொமோடோ ட்ராகனை ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களாம். அதனால் அதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு வந்துருங்க, அதுக்கப்புறமா எல்லாத்தையும் பாருங்கன்றாங்க. அதுவும் சரிதான். Already finished at 11 start. Yeah. 11 start. Thank you very much. நான் வந்து சேர்றதுக்கு முன்னாடியே கொமோடோ டிராகன் ஃபீடிங் முடிஞ்சிருச்சான். சரின்னு அங்கேருந்த டிராகன்ஸ்க்கு ஒரு ஹாய் சொல்லிவிட்டு பேர்ட் ஷோக்காவது டைமுக்கு போயிடலாம்னு ஃபாஸ்ட்டாக போனேன். போகிற வழியில் ஹார்ன்பில், பீகாக்னு நிறைய பேர்ட்ஸை கேஜில் வச்சுருந்தாங்க. ஃப்ளமிங்கோ. இங்கே ஃப்ளமிங்கோ, பெலிகன் ரெண்டையும் ஒன்றா பார்த்தது ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஷோக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. ஆல்ரெடி நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க. ஒரு நல்ல இடமா பார்த்து உட்காந்தேன். ஷோவும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. I'd like to welcome you to Basic Instinct Bird of Prey. Today we are going to show you some species of raptors. Raptors are bird of prey. They include eagle, owl, hawk, falcon, and vulture. Some of our raptors that you will see are very rare and are facing extinction in the world. What we have for you today is their natural basic instinct. So please enjoy. Thank you. Please welcome parrots. The white-bellied sea eagle is coming.
share with you his natural basic instinct. Please focus on the pond. Here we go. 1, 2, and 3. Something in the pond is coming and caught it. Thanks a lot, parrots. Everyone here, please give a round of applause to parrots. The white-bellied sea eagle. Now we are going to show you the biggest scavenger in Africa. His name is Rob, the white-backed vulture. And then we exchanged Rob with 2 Australian pelicans around 5 years ago. But sadly, when the first time Rob came here, he was flightless. Our bird trainer, Mr. Sodu, has worked very hard to train Rob to fly. So now it's time to show you the most beautiful bird member of our family. Please welcome Albert and also Joe, the beautiful macaw. Bye bye, Albert. How about you, Joe? Wow, so beautiful bird. Thanks a lot, guys. Let's journey back in time and learn about the ancient art of falconry. No one is sure where and when the art of falconry began. Alright, got it! Falcon catch a small prey. He's very fast and deadly. Hawk mangsanya. Thanks a lot, Dolphin. Everybody here, please give a round of applause to Dolphin. Finally, our Buffy fish owl. Have a look. He's juga putih. Di mana pandangan mata mereka lurus ke arah depan dan tidak dapat digerakkan. Dan mereka dapat memutar kepalanya hingga 135 derajat ke kanan dan juga ke kiri. I think that's all for Molly. Thanks a lot, Molly. See you next time. Alright, ladies and gentlemen, for the last raptor that we will show you is our brave mini kite. Please stand off your cell phones and remain seated. We will be entering Jupiter's atmosphere shortly. In the event of a crash, So now I need someone to volunteer for this bird who wants to help me. Raise up your hand. Over here. Good, turn around. Alright, what you have to do is very easy. Just hold the tray like this. Okay? Come. Put your finger under the tray like this. One more. That's good. Look at mommy right there and smile. I just wanna know if you're still. Alright! Thank you so much. You got it here. Sit everybody. Hi, what's your name? Marie. Sorry? Marie. Okay, follow me please, Miss Marie. Standing right here. Alright, ladies and gentlemen, to make this show more interesting. So now we will try without the tray. We are going to put something on her head. And let's see together what will happen. Is it okay for you? Keep smiling. Okay. Now relax. Inhale, exhale. Alright, are you ready? Good luck. Wait a moment. Alright, how about the birdies? So fast! Let's try one more time. Don't touch your head. It's really fast. One more story will be ready. Alright, do the best. Ready? Okay, yeah. Wait a moment. Alright, here we go. Are you okay? Thank you very much. Very thank you. And everybody please give a round of
yesterday. So once again, thank you very much for joining us. I hope you enjoy the rest of your holiday in Paradise Island of Bali. Thank you. Bye bye. இந்த பாலி பேர்ட் பார்க்கில் பார்த்த பறவைகள், பேர்ட் ஷோ எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பகுதி பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை காமெண்ட் பண்ணுங்கள். புது வியூவர்ஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து ஒரு சுவாரஸ்யமான பகுதியில் மீண்டும் சந்திப்போம்.